musically inclined Prashant Pillayana. So let's see what he has to share with you on Yes 5. Nayagan first Lijo and eduthu script ഒരു almost around 4 to 5 hours narration ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കേട്ടിട്ട് the feeling that I got was something really overwhelming. കാരണം at that time I had already signed for Bijoy Nambiar's Shaitan, and Lijo came with this proposal of scoring for this film. The idea of the central lead character turning into a revenge, turning into a revenge plot, and then he donning a role of a Kadakali Vesham and taking revenge, that itself really excited me. Appo adu first time enke kettapol I really got excited, so I didn't really think anything about the commercial irikko, the independent film irikko, though it will be a art film. I just went full out just for the script, and luckily the people whom I'm working with, Lijo Jose Pellicherry, Bijoy Nambiar, Siddharth Bharathan, all these people are script oriented or story oriented filmmakers, and I personally believe that as a musician or as any technician in the film, you should work for the script or for the story of the film, and that is what exactly Nayagan le cheyidadu. When I look back, I feel that I could have given much more better, but because of whatever constraints, whatever time limitations, whatever budget limitations, production limitations, we gave the best for Nayagan. We tried something different. Background score le thanne oru puduma aite instruments konduvara. Njan Bombay le vechittana idinte half recording cheythathu, where I recorded around 30 to 40 drummers. വലിയ ചെണ്ടമേളമായിട്ട് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ചെണ്ടമേളം, അവിടുത്തെ മഹാരാഷ്ട്രൻ്റെ ലോക്കൽ ചെണ്ടമേളം വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഢോൽ താഷ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്തത്. ആ സാമ്പിൾസ് ഇവിടുത്തെ ചെണ്ടേൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വി ഡിഡ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഫോർ ഇറ്റ്. സോ ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് whether I'm happy, whether I'm not happy, I'm definitely happy, but I would have been even more happy if I would have got more time, if I would have got a bigger budget to work on. It would have been definitely better. നീ പഠിപ്പിച്ച കളി ഞാനൊന്ന് ആടി നോക്കിയതാണ്. നന്നായോ? I personally love melodies. I love composing melodies. അപ്പോൾ അതിൽ ലോലമായി പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാക്ക് which is sung by Preeti Pillai is my personal favorite. Sachidanandan Purankar has written the lyrics for it. The most beautiful lyrics that I've ever heard for one of my songs is written by him. So that's my personal favorite from that.
നീ അകലെയാണുണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ ഓർക്കസ്ട്രൈസേഷൻ പർട്ടിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഹിന്ദി സോങ്ങിന് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് typically composed for something else. It was composed for a different film and for a different situation altogether. Upon Lijo got back to me saying that this is the situation and this is what it is. Adana I had composed a different song altogether. But Lijo the straight outright reject chidu. He didn't like it. So as a usual practice with Bijoy, Lijo, Siddharth, I play the songs that I've already done. Appo adanna Lijo കേട്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ട്രാക്കാണ് നീ അകലെയാണോ. സോ ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എ ഹിന്ദി ട്രാക്ക് വിച്ച് വാസ് കമ്പോസ്ഡ് വിച്ച് വാസ് സങ് ബൈ മൈ സിസ്റ്റർ. അത് ലിജോ കേട്ടിട്ട് ഹി ഹേർഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി used for this particular situation, and I think so it's worked fabulously in the film. BGM Chimbol, actually again the script when I read, it was about three women characters. These three women characters in their life and their loneliness, or a sense of loss, or a sense of grief. Appo words, keywords ആയിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ എന്താ പറയുക ഒരു സോൾ. And അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനും ലീജോ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ we decided that we'll keep it very minimalistic. The score we'll keep it very minimalistic. We'll find instruments, single instruments, like a single instrument should drive the emotion. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കോർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. സോ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ തീം ആയിക്കോട്ടെ, ശ്വേതാ മേനോൻ്റെ തീം ആയിക്കോട്ടെ, for that matter even the titles of the film, the opening titles of the film, adum it just happened because nangal 15 days we were just working on the background score in Chennai in a closed room. So one evening nangal we just walked out for a cup of coffee and it started drizzling. Appo aa drizzle I just got inspired with a certain melody. We came back to the hotel room, we started composing on that, and aa piece cheedu kazhinjittana we really got the feel of City of God. City of God in the soundtrack in the feel pinna adinne vedala we recorded Nadaswaram and a bit. We just recorded a very small bit that comes in the opening title. That actually even today many people who watch the film on a DVD get back to me telling that title track you just sink into the film. You just sink in. Then that sets the mood of the. So I really thank Lijo for being so open to such an experimentation in terms of sound, in terms of instruments, in terms of tonality, which very few filmmakers are open to.